Welcome at Enjoy Your Money With. Jaco Gedraat, the radio show where we explore the gap between knowing what to do financially and actually doing it, Prof. Jaco, yes, and you put it so delicately. The name of this series, The Mind Behind Your Money. Yes, Prof. So let's be honest with each other. Most of us, and we are honest on this radio station, aren't we? Blatantly honest. Too honest. Most of us already know we should save more, spend less, and avoid guaranteed investment tips from a WhatsApp group. Jaco, definitely, but we all know the story of the friend's cousin who made 300% in 2 weeks in an IT company, and that is why in this series we are digging into something deeper, the psychology behind these money decisions. The mind behind your money. Oh, Jaco, say it again. Okay. So, Prof, a quick question. And you being a financial advisor, you must actually show the listeners, they must actually go to your WhatsApp profile. Because if someone wears a sharp suit, drives a German car, and speaks confidently about crypto, Prof, are they automatically financial geniuses? Jaco, is that your representation of a financial genius? No, I'm just saying that I think looks and the way that we present ourselves, actually, people see it as something about what they know. It's that whole thing about appearances can be deceiving. Jaco, and that's precisely what we are talking about today, representativeness bias. Sure. So what? Say that again. Representativeness. Yeah, there's a lot of tentativeness in there. I'm not going to say and that. It's exactly how we judge financial decisions and investments based on the patterns and appearances it represents. Okay. So, Prof, we're judging probability based on resemblance, actually how it looks, instead of pure data, statistics. Yes, Jaco, and it affects ordinary people like us in our retirement choices. Where are we going to invest? What are we going to invest? Our property decisions, the funds that we select, and even how we select our financial advisors. Because, Jaco, I mean, if a financial advisor, like you said earlier, drives a brand new German motor, and their offices are in Sandton, surely they must be a good advisor. They are good at spending the money of the people that they're advising. That they're good. So, yeah, I think it differs, obviously, between people. And that's the whole thing about biases, isn't it? That different people have different biases. Precisely. Me having a certain view on that, for me, those things are not important. But for the next person, it is important. And I'm not saying they are wrong or right. It's just people differ. It is. And on that difference in opinion, let's take a quick break. Welcome back after the break. Today we are talking representativeness bias. And just before you turn off the radio, ask yourself the following questions. And then turn off the radio. Have you ever said property doesn't work, or that it's the only investment that actually works? Have you said that the JSE is finished? Also, the country Africa is finished? Or have you jumped into something just because it looked like a previous success? If any of this sounds familiar, we would like to hear your story. You can send us a WhatsApp in the studio to 066 5166 917. And yeah, share with us. You can do it even anonymous. And remember that you can now also listen to our latest podcast series that's available on YouTube. So just look for Jaco 2 on YouTube. So, Prof, before we get into this, yes, I'm going to try and say that representativeness bias. Beautiful, Is Jaco. that right? Okay. But before we get to that, let's look at scripture, because there's actually some nice verses on this. Jaco, my verse comes from 1 Samuel 16 verse 7.
Man look at outward appearances, but the Lord looks at the heart. And I think that's valuable advice for anything that we want to decide on. You know the old saying, don't judge a book by its cover. Yeah, because if people see me, they will think, shame, this old guy. But actually, Okay. But the guy in the suit next to me, you must decide for yourselves. Now, Proverbs 14 verse 12, there's a way that appears to be right, but in the end it leads to death. So we are called to wisdom, Prof, not just quick conclusions. Definitely, Jaco, and the whole thing with these biases is that it can help us make quicker decisions, but it's not always better decisions. So I think one of the easiest ways to illustrate this, Jaco, is now with the gold price that just basically went through the roof. I've had so many people asking me, is it now the time to buy gold? Because it's done so good in the past time, and it has always been a good investment when there was wars in the world. Should we not buy gold now that Trump and Iran is on it? And we basically don't base it on any fundamentals. It's just it reminds us of things that happened in the past and what worked then. Yeah, and basically what happened in the short term, people forget what happened the last, almost want to say 10 years before that, where gold went nowhere. Yes, actually I once read that over a 100-year period, gold, basically the value of gold is its production cost plus an annual inflation increase. Yeah, so that's the I don't want to say the answer. We have a lot of views about gold, Prof, don't we? We have strong views about gold. So just for the two listeners, we actually realized we have 5 listeners, Prof. Yeah, we are so excited. There was 5 people that reacted to a previous broadcast. Yeah, where we ask about the file of life, or what do you call it? Yeah. So there's 5 people that listened to us in the past. Or so, that listened at that one stage. Yes, but coming back to gold, our view on I don't know if listeners know this, but Bitcoin is actually, the concept of Bitcoin is actually based on gold. So it's I want to say digital gold. Yeah, the digital version. Yes, and that's why there's mining for Bitcoin. That's why there's limited quantity, and it becomes more difficult to mine it and so forth. And even before that, Prof, we were way before our years in wisdom. But we always said that gold to us is actually, why is it worth something? Because people decided it's worth something. Yes. And it's the same with Bitcoin. Why is Bitcoin worth something? Because people say it is. So it's, for us, it's the longest streak in a bubble is gold. A very long streak, though. So, Jaco, let's talk about what is representativeness bias. And that basically happens when we judge based on similarity. Prof, and that for me links a bit to what we talked about last week, isn't it? The whole thing about similarity. It does. It ignores base rates, or what's currently on, what's the calculations currently saying, what's the research currently showing, and we draw conclusions from small samples. So, for example, a certain investment manager performed well over the past 3 months, and now that's the fund I should be in. So, Prof, it's a bit, I just said that first one is similar to what we talked about last week, but this is almost, I want to say, the other side of the coin. It's where you feel, it feels right, based on very short. So last week we talked about not, or actually supporting others. Looking things that we want to believe. Yeah, and now it's the other side saying we're reacting, something happened, now we're reacting too quick. So it's going too far to the other side almost. Exactly. So, Jaco, and that's the 2 most common errors with representativeness. We ignore the overall research and statistics, and like we said earlier, a financial advisor who's well-dressed and drives a fancy car must be successful, although... So, Prof, I just want to ask you, if you look at your profile picture of your WhatsApp, what clothing do you have on there? Asking for a friend. I'm declining to answer. And yeah, so we ignore the stats in total, or we just
focus on too small a sample. But Jaco, that gives me an idea. I want to ask you another difficult question. You must warn me about these things. Should I do not No, I research? don't want you to do research. I want you to get it wrong. Okay, let's go for it. Okay, so Jaco, we have a coin. Yes. And I start to flip it. Okay. So Heads and tails. Heads and tails. So in the first sequence, the coin lands as follows. Heads, 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 heads. Tails, 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 tails. Heads, heads. We must now complete the sequence. No. And then I flip. That's the first sequence. Okay. Then I flip it the second time. Heads, tails, heads, tails, tails, heads, tails, heads, heads, tails. Yes. Jaco, which of these two sequences is more random? Most definitely the second one, Prof. Why? Because there's no pattern, there's no repeating, it's just all over. The other one, it looks like there's a pattern. Jaco, if you count the number of flips, they both have a 50% representation for heads and tails. But that is what representativeness is. Yes, Prof, I'm a good example. What would you have done if I said other way I around? would have had a difficult time. Yeah, you see. So we are looking for something that's random, and therefore because it jumps more between heads and tails, that appears more random, and that's why we believe the second one should be more random. Okay. So that is representativeness in action. We are looking for the things that represents what we are looking for. So, Prof, if you lecture this now to your students, do you actually do coin flips in class, or you just give the numbers to them? No, I just put up a slide with the coin flips already done. Okay. I'm just asking for that. So, Jaco, this is dangerous financially because it may lead that we are chasing performance of the short-term winners. Overconfidence in our trends because if it represents what we think we know, we can go for that. And again, it may result that we under-diversify. And we know that markets don't move in straight lines. But with this representation, our brains wants to make it a straight line. Yeah, I was actually thinking now something that I wanted to say, and now I actually forgot. So, Prof, now you must just continue. Okay, so let me take us then to South Africa. Okay. So, Jaco, by now, you know that we have done some research on the behavioral biases in South Africa, and with representativeness, it came out that 4 out of 10 respondents display this bias. What was very interesting is that it's one of the common biases. It seems, if on the research side, the number of research that's been done on it. But if I look at biographical factors, age, income, etc., there's no real statistical significant difference between the different biographical elements. Prof, I remembered now what I wanted to say. You see, it's not in the script. That's why I forgot. So I think for me, what we just need to, or the listeners need to understand, when we talk about financial decisions, I almost want to say we are talking from let's call it a long-term investment perspective, Definitely. Not from a speculative perspective. And I almost want to say this representativeness bias is almost people almost want to speculate with long-term investments. And there's a place for speculation, and there's people skilled for that. But you should split long-term decision-making with speculation. But this is actually, feels to me, and help me if I'm wrong, applying speculative mindset to long-term decisions. And that's why it doesn't work. That's why it's so dangerous. Exactly. So, Jaco, on that dangerous note, let's take a quick break. Welkom terug na die breek. Ons praat vandag oor... Ja, waaroor praat ons? Ek was so gewag hiervoor. Waaroor praat ons? Verteenwoordigingsvooroordeel. Ja, dis diep, maar okay. Representativeness bias vir die mense wat 'n verstaanbare woord soek. Jaco, en ons gaan nou 'n bietjie kyk oor hoe dit 'n gewone gesin se finansies raak, en ek wil vir die luisteraars so 'n paar vragies vra, en dan kyk jy of jy ja gaan antwoord of kan antwoord of wil antwoord op enige van hierdie vrae. So, nommer 1. Glo jy dat 'n goeie maatskappy of 'n bekende maatskappy
outomaties 'n goeie belegging is? Het jy al 'n sterk opinie gevorm na net 'n paar maande se resultate, of dalk die een keer nadat jy jou nuwe shampoo gebruik het? Het jy al 'n hele bateklas, en ons het baie lank terug oor bateklasse gepraat, soos eiendom, aandele, goud, afgeskryf oor een slegte ervaring wat jy gehad het? Ja, soos ek wil amper sê, as ons nou daardie voorbeeld kan gebruik, en ons gaan nou weer daaroor praat, net, jy het een keer geld verloor met aandele, nou is aandele sleg, of jy het een keer 'n moeilike jaar gehad, nou is hier sleg, maar net so bietjie. Net so. Of jy het een keer geld in die buiteland belê, en dit was op die slegte tyd wat jy dit uitgevat het en die rand het versterk en jy geld verloor, so nou is buitelandse beleggings van die duiwel. Jaco, of ek wil amper sê nog erger, het jy al iets gekoop net omdat jy dit by 'n bekende persoon gesien het, en toe ek hieraan dink, toe dink ek aan 'n verhaal wat iemand my vertel het. Hulle beweeg in kringe waar baie van hierdie influencers is, en daar was onder andere mense wat hulle geken het, wat 2 of 3 spesifieke influencers volg, en hulle het hulle missie gemaak om tydens hulle vakansies na al dieselfde plekke toe te gaan waar daai influencers die vorige vakansie was, en ook foto's te neem op dieselfde manier, op dieselfde plek. En ek het net vir myself gedink, ek het nie geweet sulke mense bestaan regtig nie. Prof, ek wil eintlik aansluit daarbey, en weer eens met sosiale media sien ons dit nogal baie vandag. Het jy al 'n produk of 'n belegging gekoop net omdat 'n bekende dit bemark? Ek meen, as 'n rugbyspeler nou vir jou vertel, hierdie is die beste belegging ooit, dan is daar mense, daar's 'n rede hoekom hulle hierdie celebs gebruik om dit te doen, seker maar omdat dit werk, en dis presies, dit is wat mense doen, hulle dink daar's geld om te maak. Jaco, dis absoluut so, en dit is ook hoekom baie van die fake advertising wat ons sien, is spesifiek daarop gemik. Hulle adverteer 'n produk of 'n belegging met 'n bekende se gesig op. Hulle noem nooit die naam nie. Maar net omdat die gesig daar is en jy met daai persoon kan identifiseer, dan voel jy maar hierdie moet betroubaar wees, dit moet 'n goeie produk wees. Ja, so prof, daar is eintlik 2 kante daarvan wat jy nou aanraak. Die een is, dit moet 'n goeie belegging wees, maar ek dink die ander kant is, mense dink dis betroubaar. Ek dink dis amper meer wat die ouens jy assosieer hierdie persoon met betroubaarheid. Ja, en ek dink dat die volgende ding wat dit nou gaan, prof, is die hele konsep van piramideskemas. Ons het deel in die inleiding gesê van die ouetjie wat 300% opbrengs in sy IT-belegging gemaak het, en dis wat presies hoe piramideskemas werk, is jy het soveel geld gemaak en ek is besig om uit te mis, en as jy soveel geld gemaak het, dan gaan ek ook soveel geld maak. Dan moet ek mos soveel kan maak. Ja. So, Jaco, en daar's nog verskeie sulke voorbeelde. Ek het al met mense gesels wat gesê het, eiendom is die slegste belegging onder die son, want hulle het hierdie een slegte ervaring met 'n huurder gehad. En dan is ons terug by daardie, dis 'n baie klein steekproef waarop jy jou hele besluit neem, en dan die mense wat sê, nee, wat hulle het jare terug geld in die buiteland belê en hulle het dit minder geld teruggebring, want hulle het dit uitgeneem toe die rand baie swak was. Of andersom. Hulle het geld gemaak. En nou is dit die enigste belegging wat kan werk. En ek is baie lief om dit vir mense te sê, en jy sal my kan nou of verkeerd bewys of beamoen wat ek sê, maar as jy gaan kyk die laaste 30, 40, 50 jaar in randterme, is dit beter om jou geld in die Suid-Afrikaanse beurs te gesit het of in een van die Amerikaanse beurse. Jaco, die realiteit is, die Suid-Afrikaanse mark het oor die afgelope 100 jaar nie sleg gedoen nie. Mens wil dit eintlik nie glo nie. Want daar's soveel slegte nuus in Suid-Afrika. Ja, maar nou gaan mense sê maar 100 jaar, wat het die laaste 30 jaar gebeur? En ek dink die antwoord daar is ook nog, mense sal verbaas wees, dink ek. Jy sal, en ek dink die laaste 2 jaar wat ons gesien het dit absoluut uitgespeel. Ja, daar was 5 jaar, wat ek moet sê, tot ek begin moedeloos raak het met wat op die JSE aangaan. En toe maak ons daai 5 jaar op in die afgelope 2 jaar. Ja, so. En dis die punt. Mens moet pas op om, en dis hoekom ons praat oor emotional biases. Ons moet pas op om besluite op emosies te baseer, want dis emosioneel. Presies, en Jaco, dit is hoekom ons in die begin gesê het, ons hierdie deel met luisteraars, nie om jou te beïnvloed nie, nie om jou om te praat en te sê, maar jy moet
Jou glo geld in wat ons Suid-Afrika glo wil hê nie, Nee, dis nie glad wat ons sê nie. Al wat ons wil hê is, jy moet vir jouself sê wanneer jy 'n besluit geneem, wow, stop net en kom ons dink hieroor. Ons spring nie tot die eerste konklusie wat ons kry nie. Konklusie of gevolgtrek, Gevolgtrekking. asseblief. Ons die representative bias, dit kan ek nou nog verstaan dat ons dit so vertaal, Jaco, maar ek is seker ek het al die woord konklusie in educated Afrikaanse geselskappe gehoor. ja, maar dis nou as jy weer eers by representativeness bias. As jy dink dis goeie geselskap en ingeligte geselskap, maak dit nie waar nie. Jaco, en ek dink dan een van die ander goed is net, weet, enige belegging of iets wat baie goed presteer het die laaste paar maande moet goed wees. Ek het al baie keer mense gehad wat gesê het, ja, jy kan vir my 'n beleggingsportefeulje voorhou, maar hierdie sponsbestuurder moet daaraan wees. Hulle is goed. Ja, en ek dink baie keer ek meen, die ironie is, en dis die probleem met korttermyn, jy het nou gesê die beurs het die laaste 2 jaar baie goed gedoen, is die ander kant van die muntstuk, en dis die hele tyd wat ons vir mense probeer sê, is, kyk na al twee kante van die muntstuk, is, jy kan nie net op grond van die laaste 6 maande of 'n jaar sê, nou is dit die beste nie, want wat het voor dit ook gebeur? So mens moet na die hele prentjie kyk. So, ek wil weer herhaal wat jy nou nog gesê het. Ons sê dis nie vir die luisteraars, belê nou jou geld in Suid-Afrika want dis die beste plek nie. Ons wil hê, jy moet ten minste daaroor gaan dink. So, Jaco, kom ons praat oor hoe bestuur ons dan nou hierdie. Ek dink nommer 1 wat ons nou net oor gepraat het, moenie korttermyn wenners jaag nie. En dis wat ek nou vroeër vir jou gesê het, is, laat mens, ek wil sê, as 'n plek vir spekuleer, daar is dalk 'n plek vir sekere mense om te spekuleer, maar as ons praat oor hierdie program oor finansies en beleggings, kyk ons na langtermyn oogpunt. So, moenie korttermyn wenners jaag met langtermyn beleggingsgeld nie. Definitief nie, Jaco, en dit sluit vir my aan by diversifikasie. Dit is hoekom ons diversifiseer. Dis hoekom ek nie al my geld in eiendom gaan sit nie, of al my geld in die buiteland, of al my geld in Suid-Afrika, of al my geld in die bank nie. En dis hoekom ons 'n bietjie geld gemaak het met Bitcoin, want ons het tegnies gespekuleer. Ek gaan nou nie die detail gaan nie. Ons het nie al ons geld daarin gaan sit nie. Ongelukkig. Of gelukkig nie, maar ja, en dis die punt. Daar is 'n stukkie geld daarvoor weggesit, maar en dis nou waar ons konservatiewe siening deurkom, dis geld wat ons bereid was om te verloor. Dit is nie my brood en melk geld nie. Absoluut. So as jy nou wil 'n bietjie spekuleer, Jaco, en ons het dit al baie gereeld vir mense gesê, gaan doen dit dan met geld wat jy bereid is om alles te verloor, en gaan doen dit nie met jou brood en bottergeld en jou aftreegeld nie. En as dit dan vir jou genot is om 'n bietjie te spekuleer, om 'n paar rand in Bitcoin te sit, of die nuutste aandeel wat weghardloop in te belê, gaan doen dit, as dit vir jou plesier gaan verskaf, maar weet, wat is dit? Dit is spekulasie, dis nie 'n langtermyn beleggingsdoelwit waarmee jy daar besig is nie. Okay, prof, ons is nog steeds met praktiese raad hoe mense dit bestuur. Hoe beskerm jy jouself teen jou eie emosies? Jaco, ek dink weer eens, ons het dit al baie keer gesê, jy moet hooplik ook iemand hê met wie jy kan praat, wat net vir jou kan sê, maar hoorie, hierdie is nie die enigste ding waaraan jy kan dink nie, en dan by wat ek en jy heel eerste gesê het, beteken mens moet gaan kyk na die langtermyn data. Hoe het beleggings gepresteer oor die afgelope 20 jaar, hoe het hulle presteer deur ekonomiese groei siklusse, deur pandemies, en dan vir jou 'n langtermyn gemiddeld kry en kyk, maar hoe groot deel moet hierdie van my portefeulje uitmaak om, vir my op die langtermyn darm 'n billike groei te gee. Maar probeer eens balans, want as ons nou gaan wat ons laas week oor gepraat het, is moenie dat jy so vasglo in jou goed, dat as die statistiek iets anders te wys, dat jy so vasklou in die verlede, dat jy nie die nuwe geleenthede mis nie. So dis heeltyd oor balans. So, Jaco, wanneer ons oor bateklas allokasies praat vir portefeuilles, dan is dit altyd in 'n band. So eiendom sal wees tussen 5 en 10%. Aandele tussen 30 en 50% of so, want daar's altyd hierdie band, en afhangend van die huidige omstandighede wil 'n mens dalk dit so bietjie aanpas, maar daar's ook 'n duidelike langtermyn tendens. En dan weer eens, jy het gesê kyk na langtermyn data, en dit sluit eintlik maar net jou steekproef moet groot genoeg wees. Jy kan nie 'n gevolgtrekking maak op 6 maande
se inligting nie, want dit is totaal nou onmoontlik. Want vir die afgelope 6 maande het almal goed gedoen, of almal sleg gedoen, of wat ook al die geval mag wees. So prof, net omdat iets soos Amazon lyk, beteken dit nie, dis noodwendig Amazon nie. Presies, Jaco, en ek gaan nou die volgende ongelukkig in Engels moet sê. Resemblance is not probability. Sure. Ek probeer daai in Afrikaans vertaal. Maar ek dink dis nog een vir ons magnete. Ons moet 'n lys maak van ons. Ja, dis ons tweede magneet, Ja, so. Ek kan nie, dan kan jy. Ons sal moet na die opname gaan luister. Ag nee, net nie dit nie. So, kyk prof, jy kan maar gaan. Nee, Jaco, so om saam te vat, net omdat iets lyk soos vorige keuses, beteken dit nie vorige suksesse, beteken dit nie dat dit so goed gaan uitspeel nie, en ons het weer 'n uitdaging vir ons luisteraars hierdie week. Prof, is dit nou waar ek iets moet doen? So, gaan dink 'n bietjie oor een besluit wat jy moet neem, dalk in die volgende week, maand, jaar oor jou finansies, waarop jy gedink het, jy het al klaar die antwoord gekry, soms so vinnig, en gaan doen 'n bietjie meer navorsing daaroor en gaan kyk of jy nie dalk jouself aan hierdie representativeness vooroordeel blootgestel het nie, en of daar nie dalk beter langtermyn opsies vir jou is nie. Ja, so op daai hardwerkende noot, heerlike week vir julle. Lekker week.